In the last class, we stopped here, and I was discussing about the increasing development of saline soils in the country. And I told you that in 1973, it was at this point at blue lines here, and now we are standing at the highest peak here. So a huge area been affected with salinity over this time. Assalamualaikum sir. আমি চলে আসছি স্যার, আমার 9টা ক্লাস শুরু করছি। আচ্ছা স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ আছি স্যার, আমি ডিপার্টমেন্টে আছি স্যার। সরি। So, what are the causes of these salinity intrusions or this salinity development in the inland, in the mainland? And the very first point, the situation comes to our mind, that tidal flooding during wet season. Tidal flooding, we know in the coastal belt, tidal flooding occurs at different levels. In the wet season, the higher amount of saline water is intruding into the mainland, and in the dry season, comparatively lesser. But tidal water, that is sea water, is flooding the land. The sea water is saline, that making our soil saline. That is very straightforward, very easy to understand. And this tidal flooding is affected with sea level rise. We know due to global warming, sea level is increasing over time, coming up. So more and more areas are being flooded with tidal water, saline water. So tidal flooding and sea level rise, these are very much linked, and this is causing salinity. Then direct inundation by saline water. Salinity intrusion increased by 25% from 1973 to 2009. So this much salinity being increased in this period. Lateral or upward movement of saline groundwater by capillary action during the period of dry season when evaporation rate is high. And we need to understand this point. Lateral or upward movement of saline groundwater. It could be lateral movement, that is horizontal movement, or upward movement, that is water coming up. We know usually water flows down, but under some condition, water could go up. How? Say your soil is somewhat saturated, and during the dry season, during winter, that is our dry season, during dry season, these water present in soil that is evaporated. When the water is evaporated, water is lost from the surface of the soil. Then as water is lost from the
sorry, I forgot about recording the class. Thank you for reminding me. Thank you for reminding. I've started recording. Thank you. Thank you for reminding me. I just forgot. Okay. So let's start from the beginning again. The causes of salinity. As I said, that tidal flooding during wet season, tidal flooding, that is seawater is coming to the mainland. Saline water is flooding the land. So this is very easy to understand. It's straightforward that if saline water from the sea comes to the mainland, that makes our soil saline. Then sea level rise due to global warming. And we know due to climate change, global warming, sea level is rising, sea level is coming up over time. And due to increase of sea level, or due to rise of sea level, the more and more area is get inundated, get flooded with saline water from the sea. And there are some speculations, some predictions that at some point in the future, 1/3 of the country will go under seawater. 1/3 Bangladesh, I mean. So that flood water, the saline flood water is making our soil saline. Direct inundation by saline water, that is also kind of flooding of soil with saline water. And these salinity intrusion, or intrusion means saline water mainland ভিতরে প্রবেশ করা, intrusion হচ্ছে প্রবেশ করা. So that is flooding the mainland and making our soil saline. And from 1973 to 2009, that is about 27 plus 9, so 36. In the last 36 years, from 1973 to 2009, that was the last survey on saline area was done. So in that 36 years, 27% of more land has been inundated or has been affected with salinity. So you can understand how severe it is, how rapidly our fertile soils are becoming saline. Now the fourth point is the movement of water. Normally we know water moves down, but sometimes water could be going up. So here we are pointing out that lateral or upward movement of saline groundwater by capillary action. Capillary means very fine tubes. We know soil is porous. আমরা জানি যে soilটা হচ্ছে একটা porous media. It has got plenty of pore spaces. It could be macrospore, it could be micropore. Macropore means bigger size pores. Micropore means very small size pores. These micropores sometimes forms kind of tube, and water moves through those tubes. It could be lateral, or it could be horizontal, or it could be upward. Upward, how it happens? Lateral, we usually understand. Say, someone is irrigating his land. When a land is irrigated, the land just beside that, adjacent to that field, that is not irrigated, but sometimes we see that soil is also wet. Water has gone there. How it has gone there? It has moved
inside the soil. Water moves through inside the soil. So that is kind of lateral movement, or it could be upward movement, coming up. How? Like, as I started, soil has got pores, capillary tubes, small pores, and when water is evaporated from the surface, then we see a gradient of water content in soil. Surface soil has got less amount of water, and subsurface soil has got higher amount of water. So water moves from higher amount to lower amount. Water moves from the subsurface layer to surface layer. That is upward movement of water. So this lateral and upward movement of saline groundwater. In the coastal belt, the soil water is saline. And when that soil is dried, then water from the subsurface layer, that is saline water, is coming up, and that is evaporated. And when the water is evaporated, it is leaving behind the salts content in that water. So it is saline water. When saline water is evaporated, so water is gone, but salt is staying behind on the surface of the soil. That is why we see the salt layer on the surface of the soil. Is it clear? Have you got this point? How salt is accumulated on the surface of the soil? Is this point clear? Someone please write in the chat box. Yes, yes. Okay, good. Thank you. Okay, lateral movement. Lateral movement means সয়েলের ভেতরে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া। আমরা অনেক সময় দেখি যে পাশাপাশি দুটো সয়েল, একটা সয়েলকে ইরিগেট করা হয়েছে, আরেকটা সয়েলকে ইরিগেট করা হয়নি। একজন ফার্মার তার জমিতে পানি দিয়েছে, সেচ দিয়েছে, আরেকজন ফার্মার তার জমিতে সেচ দেয়নি। তো তারপরেও দেখা যায় যে ফার্মার সেচ দেয়নি তার জমিটা ভিজে গেছে, কিন্তু উপর দিয়ে আইলের উপর দিয়ে কোনো পানি মুভ করেনি। এই ক্ষেত্রে ওয়াটারের যে মুভমেন্টটা সেটা কিভাবে হয়েছে? মাটির ভেতর দিয়ে হয়েছে। সেটাকে আমরা বলছি লেটারাল মুভমেন্ট। তো সমুদ্রের পানি, সমুদ্র থেকে পানি সরাসরি মাটির ভেতর দিয়ে লেটারালি সয়েলের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে সয়েলকে স্যালাইন করে ফেলে। আর আপওয়ার্ড মুভমেন্ট যেটা বলেছি, আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে আমরা বলছি যে মাটির ভেতরে অসংখ্য পোর থাকে, ছোট ছোট পোর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোর। তো পোরগুলো যদি একটা আরেকটার সাথে জয়েন করি, দেখা যাবে যে অনেকগুলো পোর, মিলিয়নস অফ পোরস একটার সাথে আরেকটা জয়েন্ট আপ হয়ে একটা টিউবের মতো বিহেভ করে। মনে হয় যে মাটির মধ্যে অসংখ্য টিউব আছে, কিন্তু আসলে নাই। কিন্তু এটা জাস্ট ওই মাইক্রোপোর গুলো, স্পেশালি মাইক্রোপোর গুলোর কানেকশনের কারণে এরকম পোর সাইজ। এখন পানি ওই পোর দিয়ে একটু ডিপার সয়েল থেকে সারফেস সয়েলের দিকে চলে আসে, সাবসারফেস থেকে সারফেসে আসে। এখন মাটির ভিতর যে পানিটা আছে সেই পানিটা হচ্ছে আমার স্যালাইন। যখন এই পানিটা যখন সারফেস সয়েলে চলে আসে, দ্যাট ইজ স্যালাইন সয়েলটা চলে আসতেছে। সারফেসে আসার পরে কি হচ্ছে? সারফেসে আসার পরে সেই সয়েল থেকে সে পানিটা ইভাপোরেশন হয়ে যাচ্ছে। যখন পানিটা ইভাপোরেশন হয়ে যায় তখন এটা সল্ট গুলো থেকে যায়, শুধু পানিটা চলে যাচ্ছে। তাহলে ওই পানির ভেতরে যে সল্ট ছিল সেই সল্টটা মাটির উপরে জমা হয়। এভাবে আস্তে আস্তে সারফেস সয়েলে স্যালিনিটি বাড়তে থাকে। This is how lateral and upward movement is making our soil saline. That's a good question. Macropore and micropore both create capillary tube, or only micropore? Only micropore. Capillary tubes means very fine tubes, especially the micropores. Only the micropores makes this capillary tube.
Okay, reduced water flow from the upstream of the major rivers. This is one of the major causes why salinity is increasing in Bangladesh. Reduced water flow from the upstream of the major rivers. We know Bangladesh is crisscrossed by hundreds of rivers. So all these rivers carrying water towards the Bay of Bengal. But the origin of all these major rivers, like origin of Padma, origin of Jamuna, Brahmaputra, their origin is in India. What India doing? They are diverting water by making artificial channels to their dry zone from these rivers, from these international rivers. So during the dry season, they drive this water from these major rivers like Padma, Brahmaputra towards their dry areas using artificial channels. And we are getting less and less and less water every year, especially during the dry season. But we are getting plenty during wet season that makes floods in our country. So when the flow of water is reduced in the major rivers, so this flow of water and these rivers contains or carry the water that is fresh water. And when the flow of this fresh water is reduced from the upstream, then the water from the sea gets inland. To make it clear, I'm going Bangla. So আমাদের মেজর রিভার গুলো পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তো এদের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে ইন্ডিয়া। তো ইন্ডিয়া থেকে এই রিভার গুলো ওয়াটার ক্যারি করে আমাদের দেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়। দেখা যাচ্ছে যে ড্রাই সিজনে ইন্ডিয়া তাদের আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল তৈরি করে মেজর রিভার্স গুলো থেকে ওয়াটার ডাইভার্ট করে তাদের যে সমস্ত এরিয়া, তাদের খরাপ্রবণ এরিয়া, সেই এরিয়াগুলোতে ইরিগেট করে। ফলে এই রিভারগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি মেইন স্ট্রিম থেকে ডাইভার্ট হয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ফলে এই রিভারগুলোতে ওয়াটারের যে ফ্লো, সেই ওয়াটার ফ্লোটা কমে যাচ্ছে। এখন ওয়াটার ফ্লোটা কমে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে? এই রিভারগুলো যখন ওয়াটার ক্যারি করে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তো এই ওয়াটারের যে প্রেশারের কারণে সি ওয়াটার আর মেইনল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারে না। সি ওয়াটারকে সে প্রেস করে সমুদ্রের কাছে রাখে। কিন্তু যখন এই নদীগুলোর নাব্যতা কমে যায়, আমরা দেখি যে ড্রাই সিজনে আমাদের বেশিরভাগ নদীগুলো শুকিয়ে যায়, তখন কি হচ্ছে? তখন এই পানির যে ফ্লো, এই ফ্লোটা কমে যাচ্ছে, প্রেশারটা কমে যাচ্ছে। পানির প্রেশারটা যখন সমুদ্রের উপর কমে যাচ্ছে, তখন সমুদ্র থেকে স্যালাইন ওয়াটার মেইনল্যান্ডের দিকে এই নদী দিয়ে প্রবেশ করে। So that is also, I should say, that is the major cause of increasing salinity in our country. So that is the fifth point: reduced water flow from the upstream of the major rivers. So these are the causes of salinity. In our country. The first three are related to tidal flooding, then movement of water within the soil, lateral movement and upward movement, and finally the water flow in the major rivers, reduced during the dry season and causing more salinity in our land. So these are the causes. Are these 5 points clear? Have you got these 5 points? Yes, that's it. That is international politics.
India is violating the international law of using international rivers. That is why we are affected. So these are the causes of salinity in our country. Now let's see reclamation. How we can correct this condition, or how we can overcome this problem in our country. Protection of land from tidal flooding. We need to protect our land from tidal flooding by construction of embankment around the sea coast. So if we can build embankment, but আমরা যদি বাঁধ তৈরি করতে পারি আমাদের sea coast বরাবর, that will help us restricting flood water entering into restricting tidal water entering into the mainland. That is how we can protect salinity in salinity in our country. Improved drainage system. If we can develop improved drainage system to flush the soil with salt-free water, that is fresh water, and drainage could be very effective. So, say salinity develop, but if we can develop a very improved drainage system and we can flush this saline soil with fresh water, that could help us removing salinity. But that is very difficult because these areas are quite close to the sea. So sea level and the soil surface are almost at the same level. So drainage is a very big problem there. Heavy irrigation by salt-free water. If we can irrigate the land with salt-free water, but salt-free water is a major constraint here. So that's the solution, but it is very difficult to arrange salt-free water in those areas. Use of blue-green algae. Blue-green algae, they use sodium for their nutrition. So if we can use blue-green algae, their growth in the saline areas, that will use sodium for their nutrition, and the salinity will be reduced. That's a good point. Construction of embankment is too expensive. Yes, it is very expensive. It is very expensive, but as it is a major problem in our country, so we need to make some money for that. And in these days we are making very ambitious projects. That will be also a very ambitious project. And someone said, if you build embankment to the river or sea, is it hamper the natural flow of river or seawater? We want to control the entrance of seawater into our mainland, but will not be affecting the flow of river. So we need to design it in that way so that the flow of river is not affected. Drip plowing may be used to break ploughpen so that downward movement of salt water is facilitated. So if we can make the if we can break the ploughpen, then we can facilitate the downward movement of salt water by flushing the soil with fresh water. Okay. Application of gypsum is sometimes helpful to control the salinity of soil. And this is a research findings.
application of gypsum could help to reduce the effect of salinity. The retardation of evaporation is an effective measure to control the salinity of soil. As I said, that the seawater or saline water is in the soil, in the coastal belt, and when that water is evaporated, leaving the salt behind on the top of the soil, that makes salinity. So if we can control the evaporation, if we can check the evaporation rate, then that will control salinity as well. Because evaporation rate is controlled, so saline water is not coming up anymore. That will control salinity. And there are some research findings. If you use polythene mulches in the saline areas for growing maize or other crops, each crop didn't suffer any salinity problem when the evaporation was checked by using mulches. And the number 8 point, that is use of salt-tolerant crops. That is very important. That is what we can easily do. Use of salt-tolerant crops helps to control the salinity of soil. Currently we have got a number of salt-tolerant rice varieties. We can use all those salt-tolerant rice varieties or salt-tolerant maize varieties, wheat varieties. So all these salt-tolerant crops the point is, how does gypsum help in controlling salinity problem? Gypsum, yes. That is application of gypsum. You know gypsum, that is calcium sulfate. In saline soil, plenty of sodium chloride is there. But when we are using calcium sulfate, that is calcium is getting absorbed on the surface of the soil, and sodium is taken away from the extent side. So calcium is competing with sodium. That is how that helps. Okay, I was talking about the salt-tolerant varieties. We have got a good number of salt-tolerant varieties from BRI, Bangladesh Rice Research Institute, and from BINA. No need to raise hand. You just put your comment on the chat box if you have any comment for me. লবণাক্ত সহনশীল জাত চাষের মাধ্যমে 100% কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। Yes, we can grow all these crops. এগুলো চাষ করে আমরা ক্ষতি পোষাতে পারি। But there are some other problems as well. When I visited there, I had a chance to visit saline affected areas. People living in that areas, তারা আসলে একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটু আরামপ্রিয়, যেহেতু ওই সময়টা তাদের সয়েলটা একটু that is a problem soil for growing crops. তারাও আর কাজ করার খুব বেশি আগ্রহ থাকে না, তাও কাজ করতে চায় না। ফলে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা তাদের রিসার্চ প্রজেক্ট সেখানে সে এলাকায় নিয়ে গিয়েছে। তারা ফার্মারদেরকে দেখিয়েছে যে এই সমস্ত ভ্যারাইটি, ব্রির ভ্যারাইটি, বিনার ভ্যারাইটি, আরো রাইস ছাড়াও আরো কিছু ক্রপ আছে, যেমন মেইজ আছে, হুইট আছে, এদের কিছু ভ্যারাইটি, যেমন সানফ্লাওয়ার is also a very good salinity tolerant crop, and sunflower and সিসেমেরও কিছু salinity tolerant. So এরকম অনেকগুলো ক্রপ আছে, অনেকগুলো তাদের জাত আছে যেগুলো salinity tolerant, এগুলো ওই এলাকায় করা যায়। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে যখন কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্ট সেখানে যায়, তারা দেখায় they are happy with that, কিন্তু প্রজেক্ট যখন শেষ হয়ে যায় তারা আর কাজ করতে আগ্রহী থাকে না ওই সমস্ত ভ্যারাইটি প্র্যাকটিস করার। ফলে দেখা যায় যে এই ড্রাই পিরিয়ডে
ড্রাই পিরিয়ডে এই বিশাল এরিয়া স্যালাইন বেল্টের হেক্টার্স অফ ল্যান্ড এই স্যালাইনিটি টলারেন্ট ভ্যারাইটি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সয়েলের স্যালাইনিটি কমবে না, সয়েলের যে অবস্থা সেটাই থাকবে, কিন্তু এই জাতগুলো যেহেতু স্যালাইনিটি টলারেন্ট তাহলে জাতগুলো ওই অবস্থাতেই সয়েলের ওই অবস্থাতেই গ্রো করতে পারবে। How can we control evaporation rate since it's a natural process? আমরা বললাম যে evaporation it's okay, evaporation একটা ন্যাচারাল প্রসেস। আমরা কিন্তু বললাম যে আমরা যদি সয়েলের উপরে একটা পলিথিনের মালচিং করি অথবা ইভেন স্ট্র মালচিং করি, তাহলে এটা ইভাপোরেশন রেটটাকে, দো ইট ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস, কিন্তু এই রেটটাকে সে কমিয়ে দেবে। পলিথিন দিলে অ্যাবসলিউটলি এটা আর ইভাপোরেশন এখানে হবে না, কারণ পলিথিনের গায়ে এক সময় দেখবে যে পানি জমবে, আবার যখন টেম্পারেচার ফল করবে এটা মাটির সাথে চলে যাবে। সো দিস ইজ হাউ পলিথিন মালচিং ওয়ার্কস, এন্ড we can control evaporation to some extent. Selection of appropriate cropping pattern. Appropriate cropping pattern means আমরা আমাদের ওই এলাকায় যে ক্রপ গুলো করতে চাই সেগুলোকে আমরা কিভাবে সাজাবো। আমরা বলেছি যে স্যালাইন বেল্টে ওয়েট সিজনে প্রবলেম খুব বেশি নাই, কারণ ওয়েট সিজনে প্রচুর পরিমাণে আমরা বলেছি মেজর রিভার্স গুলোতে প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার থাকে, সেই ওয়াটার ফ্রেশ ওয়াটার, ফলে ফ্রেশ ওয়াটার ফ্লোরিং হয়, ফলে সেক্ষেত্রে স্যালাইনিটি ডেভেলপ করে না। সো ওয়েট সিজন ইজ ওকে, কিন্তু ড্রাই সিজনের প্রবলেম এটা। সো ওয়েট সিজনে আমরা যে কোনো ক্রপ করতে পারি, ওয়েট সিজন স্পেশালি রাইস সেখানে আমরা করতে পারি, কিন্তু ড্রাই সিজনে আমাদের স্যালাইনিটি টলারেন্ট ভ্যারাইটি গুলো নিয়ে যেতে হবে, ফলে আমরা সেক্ষেত্রে স্যালাইনিটি কন্ট্রোল করতে পারি। সোডিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম কম্পিটিশন, আমরা বলেছি যে যখন আমরা জিপসাম ফার্টিলাইজার জমিতে দেব, gypsum fertilizer যখন, I haven't understood how blue-green algae helps. Okay, আমরা জিপসামের কথা বলেছি যে জিপসাম it's a calcium sulfate gypsum. So gypsum আমরা যখন দিচ্ছি প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম আয়ন আমরা জমিতে অ্যাড করছি। এই ক্যালসিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়নের সাথে কম্পিট করে সোডিয়ামের যে নেগেটিভ ইফেক্ট সেটাকে কমিয়ে দেয়। আর ক্যালসিয়াম আমরা জানি যে এটা প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট, সোডিয়াম কিন্তু প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট না, ক্যালসিয়াম প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট। ফলে প্ল্যান্ট যখন ক্যাটায়ন আপটেক করে, সোডিয়াম ক্যালসিয়ামের মধ্যে কম্পিটিশন হয়, ক্যালসিয়াম গেট ইনটু দ্য প্ল্যান্ট। দ্যাট ইজ হাউ প্ল্যান্ট তার সোডিয়ামের যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেখান থেকে সে অ্যাভয়েড করতে পারে সোডিয়ামের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। I haven't understood how blue-green algae, and blue-green algae কথা আমরা বলেছি যে অ্যাসিড সালফেট আমরা পড়ে আসছি। blue-green algae কথা আমরা বলেছি যে blue-green algae এটার ল্যাবরেটরি স্টাডিতে দেখা গেছে যে blue-green algae তাদের নিউট্রিশনের জন্য সোডিয়াম ইউজ করে। তো সোডিয়াম ক্লোরাইড যেহেতু সয়েলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, তো স্যালাইন বেল্টে যদি আমরা blue-green algae প্রচুর প্রোডাকশন করতে পারি, blue-green algae এক হলো যে after death that will add organic matter, আর blue-green algae নিউট্রিশনে সোডিয়াম ইউজ করছে, তাহলে ওই blue-green algae গ্রোথের কারণে সোডিয়ামের যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেখান থেকে আমরা সেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। ওকে, সো দিস আর দ্য reclamations processes for saline salts. There are two terms go side by side: saline soil, alkali soil. Some soils are saline, some soils are alkaline. So
what are the problems? What are the differences between these two? The saline soils are dominated by neutral soluble salts consisting of chlorides and sulfates of sodium, calcium, and magnesium. Saline soil mainly sodium. To some extent, we have calcium and magnesium as well. Their chlorides and sulfates are present. So this is neutral soluble salts. But in case of alkali soil, appreciable quantities of neutral soluble salts generally absent. Saline neutral soluble salt is there, but alkali it's not. The major salt is sodium carbonate. Sodium, but that is sodium carbonate present. If we think about EC is 4 or more in saline soil or less than 4 in alkali soil. pH, we know pH is less than 8.2 in saline soil. But alkali soil that is highly alkaline, it has got pH of 8.2. ESP, exchangeable sodium percentage, that is less than 15 for saline soil, more than 15 for alkali soil. In case of saline soil, white crust is formed. White crust, আমরা জানি যে মাটির উপরে salt জমা হচ্ছে, that salt is white, that white crust বলছি না। কিন্তু alkali soil এর উপরে যে sodium carbonated যে layer তৈরি হচ্ছে, that is black in color. So black crust is formed on the alkali soil. Sometimes that is called black alkali soil. Saline soil is called white alkali, and black alkaline soil is called black alkali soil. So this is all about our causes of salinity and their explanations. Salinity is done. If you have any question regarding saline soils, its causes and explanations, please write in the chat box if you have any question on the discussion I had so far. What is EC and what is ESP? Potential acid sulfate soil. আমি বলেছি পরে বলবো, আমরা ডিটেইলস বলবো অ্যাসিড সালফেট সয়েল, পিট সয়েল এর আমরা ডিটেইলস বলবো। EC and ESP আমরা বলেছিলাম আগে ক্লাসে যে what is EC? EC হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি। That is the transfer of electricity, how fast the transfer of electricity occurs in soil due to presence of salts to the soil. That is EC. EC unit হচ্ছে decisiemens per meter. আর ESP হচ্ছে exchangeable sodium percentage. Exchangeable sodium percentage আমরা বলেছিলাম যে exchangeable sodium percentage হচ্ছে একটা সয়েলের মধ্যে যে পরিমাণ ক্যাটায়ন থাকে তার কত পার্সেন্ট সোডিয়াম। সে একটা সয়েলে যদি 100টা ক্যাটায়ন থাকে, ক্যাটায়ন কিভাবে থাকে? কলোয়েডাল কম্পোনেন্ট যেগুলো ক্লে পার্টিকেলের গায়ে নেগেটিভ চার্জ থাকে, সেই নেগেটিভ চার্জের নেগেটিভ চার্জ থাকে, সেই নেগেটিভ চার্জ স্যাটিসফাই করার জন্য পজিটিভ চার্জ আয়নকে সে ধরে রাখে। এখন 100টার মধ্যে কতটা সোডিয়াম দিয়ে স্যাচুরেটেড, সেটাই হচ্ছে তার ইএসপি, এক্সচেঞ্জেবল সোডিয়াম পার্সেন্টেজ। ধরো 100টা ক্যাটায়ন একটা সয়েলের নির্দিষ্ট পরিমাণ সয়েলের মধ্যে আছে, তার মধ্যে যদি 10টা তোমার সোডিয়াম থাকে, সোডিয়াম আয়ন থাকে, আর বাকি 90টা হচ্ছে
other cations like calcium, magnesium, aluminum, others, তাহলে সেই সয়েলটা ইএস কি হবে? রেক্লামেশন এর ক্রপিং প্যাটার্নটা আমরা ক্রপিং প্যাটার্নের কথা বলেছি যে ক্রপিং প্যাটার্ন হচ্ছে গ্রোয়িং ডিফারেন্ট ক্রপস থ্রুআউট দ্য ইয়ার ইন এ সেই প্যাটার্নটা আমরা সিলেক্ট করব বেসড অন দ্য salinity tolerant using salinity tolerant varieties. আমরা বলেছি যে আমাদের ওয়েট সিজনে আমাদের প্রবলেম নাই, সো ওয়েট সিজনে আমরা উই ক্যান গো ফর টি এন্ড রাইস, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু ড্রাই সিজনে যেহেতু আমাদের মেজর প্রবলেম, ড্রাই সিজনে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে দেয়ার আর মেনি প্রবলেমস অ্যাকচুয়ালি ইন দোজ এরিয়াস। লাইক আমাদের সয়েল গুলো সে এই সময় নভেম্বর মাসে আমাদের এখানে কিন্তু আমরা ধরো আমাদের এখানে বলতে পারছি ময়মনসিংহ এই এরিয়াতে আমরা যে কোনো ক্রপ করতে পারছি, কিন্তু স্যালাইন বেল্টের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে ওই এলাকার সয়েল এখনো ওয়েট, পানি আছে ওখানে প্রচুর। তাহলে তুমি যদি রবি ক্রপস করতে চাও এখন সেখানে রবি ক্রপস করতে পারবে না, কারণ সয়েলটা এখনো জো কন্ডিশনে আসেনি, সয়েলটা এখনো ড্রাই হয়নি। আমাদের এলাকার সয়েল গুলো যেমন ময়মনসিংহ বলো, ঢাকা এরিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, দিনাজপুর এগুলো এখন কিন্তু সয়েল ড্রাই হয়ে গেছে, ফলে আমরা এখানে রবি ক্রপ বিভিন্ন ভেজিটেবল করতে পারছি। কিন্তু স্যালাইন ইভেন আমরা এখন মাস্টার্ড করছি, হুইটের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু স্যালাইন বেল্টে কি হবে? স্যালাইন বেল্টে এখনো মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে, পানি এখনো স্যাচুরেটেড অলমোস্ট, ফলে তাদেরকে আরো ওয়েট করতে হবে আনটিল দ্য সয়েল ড্রাইস। সয়েল ড্রাই হতে হতে এদের ডিসেম্বর চলে যাবে। তো যদি আমরা নভেম্বরে বলি যে নভেম্বরের মধ্যে আমাদের 15 নভেম্বরের মধ্যে আমাদের হুইট করতে হবে, কিন্তু স্যালাইন বেল্টে যদি কেউ হুইট করতে চায় তাকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, কারণ তার আগ পর্যন্ত সয়েল ড্রাই হবে না। সয়েল যদি ড্রাই না হয় তুমি ওখানে ড্রাই ল্যান্ড ক্রপের কথা চিন্তা করতে পারো। মাস্টার্ড যদি করতে চাও, মাস্টার্ড উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট দেয়ার, কারণ নভেম্বরের পরে মাস্টার্ড করতে গেলে সেটা আসলে মাস্টার্ড ভালো হবে না। সো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে তোমার সয়েল রেডি হবে কবে, কোন সময় রেডি হবে, বাই দ্যাট টাইম তোমার স্যালিনিটি লেভেল কি, স্যালিনিটি লেভেল যদি হাই হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে স্যালিনিটি টলারেন্ট ক্রপ তুমি নিয়ে যাবে। এই সমস্ত কিছুগুলো মাথায় নিয়ে আমার ক্রপিং প্যাটার্ন ডেভেলপ করতে হবে। হ্যাঁ, এক্সাম্পল যদি আমরা বলি, ফার্স্ট টিয়ামন সিজনে আমরা টিয়ামন করলাম, তারপরে সয়েল যখন সেখানে ড্রাই হলো, যদি স্যালিনিটি খুব বেশি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডিসেম্বরে সয়েল ড্রাই হওয়া শুরু করে, তখনই স্যালিনিটি বিল্ড আপও শুরু হয়। কিন্তু ওই সময়ে আমাদেরকে ডিসেম্বরের দিকে আমরা আমাদের সানফ্লাওয়ার করতে পারি বা তোমার হুইট করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে ক্রপিং প্যাটার্নটা আমার ওইভাবে সাজাইতে হবে যে ওয়েট সিজনে আমার নর্মাল ক্রপ, টিয়ামন ক্রপ, আর ড্রাই সিজনের জন্য আমরা আমাদের স্যালিনিটি টলারেন্ট ক্রপ যেগুলো আছে সেগুলো চিন্তা করতে হবে। ইভেন নট অনলি ক্রপ, ওই ক্রপের যে স্যালিনিটি টলারেন্ট ভ্যারাইটি গুলো আছে সেই ভ্যারাইটি গুলো আমাদের কনসিডারেশন নিয়ে আসতে হবে। ওকে, the next problem soil is peat soil. আমরা জানি peat is organic soil. Peat soils are soils that have got very high amount of organic matter. এই সমস্ত সয়েলে অর্গানিক ম্যাটারের পরিমাণ অনেক বেশি, more than 20%, তাদেরকে আমরা অর্গানিক সয়েল বলি। আর যাদের less than 20% তাদেরকে আমরা বলি মিনারেল সয়েল। অর্গানিক সয়েল
এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে পিট সয়েল। ইট বি পিট সয়েল, নট সয়েল, দিস আর দ্য অর্গানিক সয়েলস। মিনারেল সয়েলস আমরা বলছি সয়েলস হ্যাভ গট less than 20% organic matter. যদিও আমরা ফার্স্ট ইয়ারে দেখেছি যে সয়েলের মধ্যে আর organic matter percentage হচ্ছে 5%, mineral matter 45%, and 50% air and water. কিন্তু অর্গানিক ম্যাটার এর চেয়ে বেশিও হতে পারে, 20%, ইভেন তার চেয়ে বেশি হতে পারে। যে সয়েলগুলোতে অর্গানিক ম্যাটার পরিমাণ অনেক বেশি তাদেরকে আমরা অর্গানিক সয়েল বা ফিট সয়েল বলি। আমরা বলি যে স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে অর্গানিক ম্যাটার সয়েলের মধ্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে 5%, কিন্তু এখানে আরো বেশি, মোর দ্যান 20%। তাহলে বেশি যখন অর্গানিক ম্যাটার হয়ে যাচ্ছে, অর্গানিক ম্যাটার দিস ইজ ভেরি গুড ফর সয়েল, আমরা বলি অর্গানিক ম্যাটার ইজ দ্য লাইফ অফ সয়েল। কিন্তু এই অর্গানিক ম্যাটারই যখন আবার খুব বেশি হয় কোনো একটা জমিতে, তখন সেই জমিতে আর চাষের উপযুক্ত থাকে না। এই জন্য এই সয়েলটাকে আমরা প্রবলেম সয়েলস বলছি। অর্গানিক ম্যাটার যদিও খুব ভালো আমাদের জমির জন্য, কিন্তু এটা যখন খুব বেশি পরিমাণে থাকে তখন সেটা প্রোডাকশনের জন্য উপযুক্ত থাকে না, আমাদের স্পেশাল কেয়ার নিতে হয়। পিট সয়েলস অকুপাই অ্যাবাউট 0.13 মিলিয়ন হেক্টর অফ ল্যান্ড। আমাদের দেশে একটা মেজর এরিয়া পিট সয়েল হয়ে গেছে। কোন এরিয়া? তাহলে মার্ক সয়েল প্রবলেম সয়েল না, মার্ক সয়েল দ্যাট ইজ অলসো এ প্রবলেম সয়েল। অর্গানিক সয়েলস আর প্রবলেম সয়েল। মার্ক সয়েল, পিট আর মার্ক হচ্ছে very close. It is based on their decomposition of organic matter, decomposition status of organic matter. একটা সয়েলের মধ্যে অর্গানিক ম্যাটার হাইলি ডিকম্পোজ থাকলে সেটাকে আমরা পিট সয়েল বলি, লেস ডিকম্পোজ থাকলে সেটাকে আমরা মার্ক সয়েল বলি, কিন্তু দুটোই প্রবলেম সয়েল। আর এই প্রবলেম এই পিট সয়েল গুলো mainly present in the low-lying areas in the country, হাওড়, বিলস, আমাদের হাওড় এলাকা, বিল এলাকাগুলোতে মেইনলি এই অর্গানিক সয়েল ডেভেলপ করে। যেমন আমরা বলছি যে গোপালগঞ্জ, খুলনা এই এরিয়া থেকে সয়েল, সিলেট বেসিন, এই এরিয়াগুলোতে আমাদের দেশে পিট সয়েল গুলো অবস্থিত। ম্যাপে যদি দেখি পিট সয়েল হচ্ছে নাম্বার 2। This is pit soil. This area here. এখানে গোপালগঞ্জ, খুলনা, বিলস এই এরিয়াতে আমাদের পিট সয়েল আছে। এখানে সিলেট এরিয়া, even this area we have got pit soil, হাওড়স, চরণ বিল, এই এরিয়াগুলোতে আমাদের দেশে পিট সয়েল গুলো অবস্থিত। So these are the pit soils in the country. পিট সয়েল যদি আমরা ওপেন করি তার পিকচারটা এরকম দেখাবে, the profile of a pit soil. আমরা আমাদের নর্মাল সয়েল, মিনারেল সয়েলের প্রোফাইল আমাদের আশেপাশে দেখেছি, কিন্তু পিট সয়েলের প্রোফাইলটা দেখো কেমন দেখা যায়। সারফেস থেকে যত গভীর পর্যন্ত যাচ্ছি শুধু অর্গানিক ম্যাটার, এখানে মিনারেল ম্যাটার খুব অল্প পরিমাণে আছে। কারণ আমরা বলেছি যে that is at least more than 20%. So huge amount of organic matter is there, only organic matter. What are the problems? Organic matter may occupy up to 80%, 80 centimeter depth. Surface থেকে 80 centimeter depth পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম প্রোফাইলের মধ্যে, surface to up to 80 centimeter, the full is the deposition of organic matter. আমরা এটা mineral soil types এর মধ্যে দেখেছি। It could be in different layers. এমন হতে পারে যে সারফেসে অর্গানিক লেয়ার, তারপরে একটা মিনারেল সয়েলের লেয়ার, তারপরে আবার অর্গানিক লেয়ার, এরকম বিভিন্ন লেয়ারে থাকতে পারে। আবার কন্টিনিউয়াসলি শুধু অর্গানিক ম্যাটারের লেয়ার থাকে, এরকমও থাকতে পারে। Under wet condition, this soil is neutral, but upon drying, it becomes acidic. We know organic matter থেকে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক অ্যাসিডস ক্রিয়েশন হয়, যেটার খুব বেশি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা এই সয়েলটা যখন ওয়েট থাকে তখন দেখি না, কিন্তু এটা যখন ড্রাই হয় তখন এই সয়েলটার অ্যাসিডিটি আমরা যদি মেজার করি, দ্যাট উইল বি অ্যাসিডিক। এগ্রিকালচার পোটেনশিয়ালিটি
is low due to deep flooding, wetness, this area, these soils are developed especially in the low-lying areas, in the haors and hills. তাহলে এই এরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে নর্মালি ফ্লাডিং হয়, লম্বা সময় ব্যাপী এই সয়েলটা পানির নিচে থাকে। আসলে কিন্তু এই ডেভেলপমেন্টের জন্য ওটা দরকার, যে লম্বা সময় যেহেতু পানির নিচে থাকে, ফলে এই সয়েলে তার it has got wetness throughout the year and it has got very low bearing capacity. Now what is bearing capacity? Bearing capacity হচ্ছে sorry, one to 2 minutes. Bearing capacity হচ্ছে crop ধরে রাখার, আমরা জানি যে the function of soil, if we think about the function of soil, soil ফাংশনের মধ্যে একটা বড় ফাংশন হচ্ছে it gives mechanical support to the plant. প্ল্যান্টকে ধরে রাখে মাটিতে। যেহেতু অর্গানিক ম্যাটার অনেক বেশি হওয়ার কারণে আন্ডার ফ্লাডেড কন্ডিশন এই অর্গানিক ম্যাটারগুলো ডিসপার্সড হয়ে যায়, ফলে এর বেয়ারিং ক্যাপাসিটি ভেরি লো। এখানে কোনো গাছ এখানে জন্মাতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না, গাছকে ধরে রাখতে পারে না। কপার, আয়রন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, মোলিবডেনাম have been shown to be deficient in organic soils for many crops. So organic এই সয়েলটার যেহেতু মিনারেল ম্যাটার কম, স্পেশালি মেইনলি দ্য অর্গানিক ম্যাটার ইজ দেয়ার, যার ফলে এখানে কিছু কিছু মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট লাইক কপার, আয়রন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, এই সমস্ত নিউট্রিয়েন্টের ডেফিসিয়েন্সি আমরা এই সয়েলের মধ্যে দেখতে পাই। সো দিস আর দ্য মেজর প্রবলেমস we face in the peat soils. So this is all about the problems in the peat soil. We will continue peat soil in the next class. Okay. আজকে এই পর্যন্ত থাক। শুনতে ভালো লাগলো, অনেকদিন পরে শুনলাম তোমাদের কাছে স্যার আজ থাক। Okay, that's all for today. Thank you, Sumon. Thank you. Thank you, sir.